Distribuição A2 Filmes. Sons de água vindo dos dois lados. E uma ponte na porta da frente. No 29º degrau para baixo, eu ouvi cataventos. Uma curva depois, mais 38 degraus para baixo. Há uma escada estreita mais baixa. Muitas nozes no chão. O caso do açougueiro. Eu tenho que lembrar o caminho. Eu tenho que pegá-lo. Tenho a vítima do riacho, em Taikenleng, entre as duas aldeias. Senhorita! Eu sou policial. Keun não matou ninguém! Ele não matou ninguém! Foi armação! Keun não matou ninguém! Keun não matou ninguém! Pare de culpar Keun! Keun não matou ninguém! Eu sou o AE1, Keun Long. Abaixe isso, solte a garota! Pare com isso! Eu não matei ninguém! Pare! Pare com isso! Não chega perto! Não chega perto! Papai! 4 anos depois. O caso do policial demoníaco. Os meus gêmeos, eles entraram na escola que queríamos. A minha esposa está nas nuvens. Meu filho só cara. conseguiu na 7ª da nossa lista, de escola em escola. Procurar vaga foi cansativo. 3122, precisam de reforços. É uma emergência. 5357, o que foi? Está sob ataque. Você está sob ataque. Aguente firme, Ming. Ming, consegue dizer o que aconteceu? 1, 2. Aguenta firme. Você consegue. Eu fiquei muito pior do que você há um tempo atrás. Escuta, ele é o idiota que atirou em você? 1, 2. Foi um policial. Eu encontrei um mandado com ele. Fong do esquadrão Kung Tong. Por que atirou em seus colegas? Cadê seu namorado? Ah, lá dentro. Fong, o que aconteceu? Ele é um policial. Um motorista de Tsuenwan. Lembra do roubo da Taifet Securities? Com o guarda assassinado? O criminoso nunca foi pego. A arma era de um policial, que foi assassinado 2 anos antes. O relatório mostrou que o ladrão usava tênis branco com um cadarço vermelho. 1, 2. Ele tinha um 38 enferrujado. E o número de série corresponde à arma roubada. Espera! Espera! Seu filho da puta! Você já matou um policial! Agora matou mais 2 em outro assalto! Seu desgraçado! Maldito! Fica calmo! A OCTB chegou. Oi. E aí, o que houve? Acabou de ser levado. Ele matava policiais. Matou um policial há 2 anos, roubou a arma dele e também matou um Na guarda. noite do dia 4, à 1 da manhã, 2 policiais trocaram tiros com um suspeito em um beco em Wontong. E, infelizmente, os 3 foram mortos. Um caso semelhante ocorreu há 2 anos em North Point. O
policial Choi foi emboscado e morto por um assaltante. A arma e os cartuchos foram roubados. O assassino do dia 4 usava um 38 e a nossa perícia averiguou que a arma do crime era a arma desaparecida do falecido policial Choi. Confirmamos que o suspeito é Chun, um motorista do distrito de Tsuenwan. Vergonha, Ian. Você está completamente errada. Usar numa cena do crime não faz de você um detetive. Ei, você! Para aí mesmo! Ei! Espera! Ali, ó, atrás dele! Suma! Ei, por favor, senhor, Para trás! Parem! Não podem passar! Comissário, pode confirmar que havia apenas 3 homens na cena do crime? E o senhor concorda que Shun pode ser o policial demoníaco? Sim. Não! O que está acontecendo? Detetive, pare! Estão todos errados! Ele não era o policial demoníaco, você não é o comissário. Você foi rebaixado. Levem ele! Detetive, não! A vítima não é o criminoso. Volte para a escola. Meu Deus do céu! Shun não era o policial demoníaco. Havia uma 4ª pessoa no local. Fuja! Shun foi sequestrado quando saía do trabalho. O assassino o arrastou para Kung Tong. Ele enfiou uma arma na boca de Shun e se escondeu no beco. Bam! Bam! Os policiais são baleados e não conseguem falar. O assassino usa Shun como escudo. Policial 31122 atira de volta. 5 tiros. 2 acertos. No cruzamento em T. Policial 5357. 6 tiros. 3 acertos. Faltam 3 rodadas. Bang, bang. 2 tiros nos policiais. E finalmente... Bang! O assassino atira na boca de Shun e deixa a arma na mão dele. O dinheiro roubado e a caixa de dinheiro estavam no armário dele. Armaram pra cima dele. Como no caso do açougueiro há 4 anos. A evidência foi plantada. Podem ter provas, mas nenhuma testemunha. Os suspeitos foram mortos no local. A E1 estava encarregado desses casos. Ele é muito suspeito. Os métodos desse idiota são suspeitos. Ah, não! Meu Deus do céu! Eu não sou suspeito, você que é, seu idiota! O caso do açougueiro foi um desastre. O caso do policial demoníaco foi um fracasso. Eles morreram e deixaram famílias para trás em vão. Confie em mim. Eu sou o detetive escolhido, nunca errei. Eu resolvo todos os casos. Confie em mim. Eu sou o detetive escolhido! Detetives em Guerra. 17 anos depois. O caso dos detetives escolhidos. Me vinguei por você! Sinto muito por te fazer esperar. Dispersar! Senhora, a UCTB chegou. Oi, o que aconteceu? Já teve outro caso de cadáver incendiado há 20 anos atrás. E as vítimas eram proprietários ali daquele mercado. Os métodos foram bastante brutais. Bom, então o Esquadrão do Crime pensou que fosse alguma dívida ou até disputa por território. No final, ninguém foi acusado. Aqueles 3 são irmãos do proprietário. Eles assumiram o negócio, mas
5 anos depois, eles venderam e dividiram o dinheiro. Ninguém suspeitou deles. Então pensaram que foram as vítimas. Que mataram os donos do mercado para fazer justiça. Esses são os nossos números dos casos. O criminoso deve ter conexão com a polícia. 8 conjuntos de caligrafia. São vários suspeitos. Num total de 21, 19 não encontrados. 2 cadáveres encontrados e todas são mulheres. Eu acho que o próximo alvo pode ser um serial killer. Deixou uma prévia na cena do crime. Com um convite. Abra o caminho. Os detetives escolhidos. Os 21 números que formam os caracteres são de casos de pessoas desaparecidas e de incêndio criminoso. Quem luta contra monstros deve tomar cuidado para que ele próprio não se torne um monstro. Deve tomar cuidado para que ele próprio não se torne um monstro. Deve cuidar para que ele próprio não se torne um monstro. Não se tornar um monstro. Detetive escolhido, me ajude. Alguém está matando no seu nome. E eu sou o próximo alvo deles, detetive. Quem é você? Tem que se lembrar de mim. Você foi o único que suspeitou de mim. O taxista da noite de Kowloon. Sou eu. Lá o Kokwang. Eu fico furioso quando chove. O psicopata que matou 21 garotas. A comissária. A recepcionista. A aluna. A anfitriã do lounge. Fatiei elas e joguei no esgoto. Você me chamou de o monstro da noite chuvosa. Eu não salvo a escória. Tem que me salvar. Por quê? Eu posso ser a escória, mas também eu sou humano. Ah! Eles se chamam como detetives escolhidos. Matam e deixam os números de casos como prévias do próximo assassinato. Estão desafiando a gente. Ayan? Dos 21 casos, 19 são mulheres. O resto dos mortais de 2 vítimas foram encontrados no porto. Precisaria de 3 casos vinculados, então a CTB não foi chamada. Foi assim que o psicopata escapou. Os casos cobrem um longo período, de 85 a 93. Os desaparecimentos aconteceram à noite, a partir das 10h30 da noite. Logo após o jantar, uma estudante desaparece e o último foi às 4 da manhã. Tinham trabalhos diferentes. Atendente de boate, funcionária de escritório, comissária de bordo, editora de jornal. 14 casos em Kowloon, 5 em novos territórios. Mas nenhum na ilha de Hong Kong. Ele devia ter um carro. Nenhum reporta sequestros forçados. Entraram no carro voluntariamente. Deve ser um taxista noturno. Liga para a associação de táxi. Quero saber dos motoristas. Os que pararam em 93 por doença ou prisão. Pra onde tá indo? Minha empresa de táxi fica na rua Fai Wen. Parou em 93 por causa do Parkinson. Ah, certo. Isso mesmo. Isso mesmo. Meu sanatório fica... Na Boate Esses detetives escolhidos devem ter te imitado. É, e mataram na chuva. Choveu ontem à noite. Aposto que você já está no esgoto. Vamos recolher o seu cadáver. Ah, não. Depressa, mais rápido. Ah, depressa. Um paciente com Parkinson foi dado como desaparecido. Lau Kwan, diagnosticado em 93. Alegou ser um taxista de Kowloon. Ali. Olha só. Olá, olha. Tira foto, vai. Acho que tem alguém ali do lado do rio. Isso. Na água. Veja. Ai, não. Ali, ó. Eu tô morto mesmo. Olha, o cara pulou. A polícia marítima acaba de encontrar um cadáver, flutuando em Tsuenwan. Está cortado ao meio.
RN9, MT e Almaty. Isso foi nos anos 90. Qual ano? Isso é uma década inteira. Eu saberei quando encontrar a sua outra metade. Onde você jogava suas vítimas? Está em Naishung. Joguei cadáveres em Naishung. Aqueles detetives deviam ter deixado você lá. Vamos para Naishung. Você tem que pegar aqueles detetives e mostrar pra sua filha que você não é maluco. Você é o detetive escolhido. Vai, detetive! Seu pai não é maluco, ele é o detetive escolhido. Seu pai não é maluco, ele é o detetive escolhido. Chegaram. Encontraram apenas metade do número do caso. É em Almaty, nos anos 90. Mande a polícia encontrar outra metade. Envie 4 equipes para o YMT. Alguém filmou um mendigo pescando um cadáver. Parece que é Jun Lee. É, realmente é ele. Diga para as patrulhas prenderem ele. Sim, senhor. Bom, todo serial killer tem um gatilho. Qual era o dele? É trovão e chuva. Ellen Yao, 3 dias de tempo ruim. Bandicong, aviso de tempestade negra. Sabe se existe uma saída de esgoto onde a metade do cadáver foi encontrada? Sim. Alguém liga para o serviço de drenagem. A outra metade deve estar no esgoto. Entendido! Pare. Pula. Pula. Eu vou morrer. Você não quer ver sua filha? Eu quero muito. Então pule. Eu vou pular. Então, pula, cara. Mostre que você não é um maluco, mas o detetive escolhido. Pule. Senhor, o que está fazendo? O detetive escolhido está trabalhando. Jun Lee, casos sérios e esquecidos. Afastem-se, policiais do Oeste, Colum. 39633, Yeshan. Como sabe que somos de Colum? Apelidada de Lady Investigadora do Oeste de Colum. Um investigador implacável como eu. Mas você estragou tudo quando incriminou o Shun como policial demoníaco. Você foi enganada. É, você foi enganada pelo verdadeiro assassino. E qual caso está trabalhando? 20 anos atrás, um taxista matou mulheres em noites chuvosas. Ele jogou os corpos aqui. Os detetives escolhidos o partiram em 2 e jogaram aqui. A metade superior apareceu em Tsuen-Wan. Encontrei nele o código do distrito YMT. O resto do número do caso está aí na metade inferior. Bem preso aí no esgoto. Ei! O mendigo foi levado! Vá pro oeste. Tem um córrego descoberto. Jun Lee, ex-inspetor-chefe da OCTB. Recebeu alta 1 ano depois que sua esposa se suicidou. Naquele ano, ele estava investigando um assassinato em um barco de refugiados com Yan. Ele alegou ter visto um demônio. Por que você não atirou no demônio? Era magro. Mas que demônio? Como um fantasma faminto. Tinha asas enormes. Vocês não conseguiram vê-los? Vocês estão cegos? O Yan e os outros só viram o Jun atirando no ar. Os bombeiros procuraram por dias, mas desistiram. Diagnosticaram ele com paranoia aguda. Ele foi transferido e desarmado. Então ele ultrapassou os limites, atrapalhou casos e acusou outros de estragar as investigações. Ele virou um marginal. Foi dispensado por sacar uma arma na coletiva de imprensa do policial demoníaco. Foi enviado para o centro psiquiátrico por 5 anos.
O médico disse que ele sofria de alucinações. Ele disse que há um esquadrão da OCTB em seu cérebro e que ele vê criminosos se confessando. Estava envolvido em 19 casos de pessoas insanas após a libertação. Ele ateou fogo em si mesmo no mercado atacadista. Disse que estava no caso dos cadáveres queimados. Pulou num riacho e 3 equipes salvaram ele. Ele disse que estava atrás do monstro da noite chuvosa. O John Lee é uma lenda na força policial. Ele é conhecido como o detetive escolhido. E ele investigou os 2 casos que temos. A segunda metade é 7103-843. É o caso do... Cadáveres voadores. Os 3 tigres jogaram uma família de um prédio na Temple Street. Os detetives estão prestes a fazer o mesmo com eles nessa noite. Entrem no carro. Não tá vendo que tá cheio? Pegue outro carro. Como um policial pode ser cego? Se fique e cuide do cadáver. Sim, senhora. Vamos pro Temple Street. Sim, senhora. Ei, por que tá indo tão devagar? Vai mais rápido, caralho! Os 3 idiotas lá atrás mataram uma família, porque eles não conseguiram tomar um apartamento. Ei! Não fizemos isso. Nossos homens que mataram. Levamos 8 anos para tomar aquela rua. Só aquela família resistiu. Chegou a crise financeira e perdemos uma fortuna. Aquela família merecia morrer. Não matamos todos eles. Nós poupamos o filho. Você não poupou ele. Ele estava escondido debaixo da cama. Seus miseráveis. Mas você ainda tem que nos salvar. Então pisa no acelerador, idiota. Anda. Vai. Me chamem de detetive. Eu deixaria vocês morrerem se não fosse policial. Você não é mais um policial. Pode ir com calma. Eu sou um policial. Uma vez policial, sempre policial. Antes de resolver todos os casos e pegar todos os criminosos, ninguém pode me demitir. A polícia precisa de mim. Alô? Temple Street, caso dos cadáveres voadores. Entendido. Temple Street. Entendido. Vocês ouviram? Sim, senhor. Implora! Implore perdão pela minha família! Implora! A OCTB tá aqui. Como ousa? Nossa gangue tem 30 mil homens! Vai logo! Não vamos resistir! Depressa! Caramba! Você e você, sigam-me. Vocês 3, escada da frente. Vocês 4, vasculhem o saguão. Vistam os coletes. Preparem-se para abrir fogo. Polícia! Não me siga, gravidinha.
Avanço no caso. A sopa humana de Aberdeen Typhoon. Vai! É perigoso, grave. Abre a polícia! Vai! Para de me seguir. Vai! Abaixa suas armas! Polícia! Abre o caminho! Sai! Olha, Pong! É aí! Abra um caminho! Parado! O John Lee não é um detetive escolhido. Ele nos levou a eles. Você está bem? O bebê também. Solte o maluco. O bebê diz que tá tudo bem. Que coragem. Até me animei. Eu sou o policial A1 da OCTB. Abaixem as armas! Nós só queremos vingança! Não queremos machucar! Afastem-se! Evacuar! Andem!
maluco trouxe a polícia pra cá! Ele matou os nossos caras! Ah, droga! Não é maluco, é o detetive escolhido! Detetive escolhido! Detetive escolhido! ABDRN 960-76888! Nós conseguimos! Nós conseguimos! 1996, o caso da sopa humana... É isso! Calem a boca, vocês dois! Por que a garota não os deixou atirar em mim? Me ache, você vai achar a garota! Venha pra Tuemun! Eu estou em Samxing! Eu tô mais perto. Eu dirijo um caminhão e a matei. Me salve primeiro. Cala a boca! Eu te imploro! Tô frito, eles vão me matar. Por favor, me salve. Sou a escória, mas não quero virar sopa, não quero virar sopa. Por favor, eu imploro. Vou orar para que você resolva todos os casos. Nó Yan. Leve isso pra perícia e veja o que tem na fita. Entendido. Matamos 6 criminosos ontem. Mortos na Temple Street ontem à noite. Mais 2 estão em coma. O do lobby é filho das vítimas dos tigres. Os 2 filhos das mulheres desaparecidas. Um dos 2 criminosos mortos é o filho das vítimas dos cadáveres queimados. Então esses assassinatos não são aleatórios. As famílias das vítimas estão se vingando em gangues. O próximo caso é o da sopa humana. Eu quero que verifiquem as famílias. Bom? Caso da sopa humana de Aberdeen Typhoon. Balde. Tire fotos e envie pra fonte. Sim, senhor. Aqui eu tenho as identidades Balde e Fishmonger. Moravam em Aberdeen quando o caso da sopa humana aconteceu. Balde trabalha em empregos ilegais. E Fishmonger opera um caminhão. Todos os casos estão conectados ao Jun. Nada é coincidência. Os das anotações morreram. E ele foi o primeiro a chegar ao córrego. Eu acho que tem coisa aí. Eu quero um mandado pra ele. Afastem isso. Os suspeitos foram incriminados. Aoi Jung é suspeito. Aoi Jung é suspeito. Você continua me chamando de suspeito. Você que é o suspeito. Lock Machal, ponto de controle de imigração. Ala de obstetria. John Lee, casos sérios esquecidos. Chamada urgente para ir. Chamada urgente para ir. Uma passagem pra Panil, 1h30. Nove passagens pra Panil, 1h30. Alô? Oi, por que você não me atendeu? Tô trabalhando. Por que tanta pressa? Você não viu as notícias? Os detetives escolhidos estão matando pessoas! Eu estou fugindo! Eles não são enviados de Deus. Acha mesmo que vão achar a gente? Seja homem. Ei, por que tá de pé? Tá bloqueando a minha visão. Alô? Alô? Felizmente, a frequência cardíaca do bebê e a posição fetal estão normais. Mas depois de uma queda dessas, você precisa ficar em observação. Obrigada. Tem um escritório de casos sérios e esquecidos que continua ligando para a inspetora Chan. Perto da fronteira. Estou ligando a manhã inteira. Balde do caso da sopa humana. Está pegando o ônibus da 1h30 para Panil. Os detetives escolhidos estão seguindo ele. Estão prestes a pegá-lo. Ligue para o seu marido, Fong. Chame... Divisão local e chame a SWAT. Que balde? Caso de sopa humana. Alô? Chegou um relatório de Almaty há 5 minutos. Fishmonger foi atacado no seu barco. Oi, pode falar. O John viu os detetives escolhidos perseguindo um cara chamado Balde. Esse cara é um dos suspeitos no caso da sopa humana na fronteira. Ele tá indo pra Panyu e eu também. John, esses escolhidos são malucos. Você não pode ir. John é a chave pra resolver esse caso. Eu tenho que ir.
A Ye disse que o Jun viu o balde e os escolhidos. Ônibus da 1h30 na fronteira. Então você e você levam equipes Baser pro abrigo. Entendido. Chama o Iowan. Sim, senhora. A fronteira é restrita. Eu vou ligar pra alfândega agora. Deixem as suas armas. A alfândega vai interceptar antes de chegarem. Fugiram muito rápido. Eu suspeito que há um infiltrado. Na UCTB ou na Colum. Você tá sozinha? Cadê seu marido? A UCTB? A SWAT? O Fong chegará a tempo. Disseram que tinham 4 atacantes. Procurem todo o abrigo. Policial AE1, tem fumaça saindo daquele barco. Eles realmente cozinharam ela. A vingança deixou eles loucos. Dê meia volta. A líder não está aqui. E por que ela não atirou em você? Talvez ela seja filha de Keong, do caso do açougueiro. Papai! Os detetives escolhidos devem ter ido no meu esconderijo para ler as anotações do caso. Foi assim que eles encontraram os alvos. A filha de Keong é a líder. Eu escrevi que o pai dela era inocente, então ela se matou. Mas já foi resolvido. Venho dizendo há 20 anos que ele foi incriminado. Os métodos de Aeung são suspeitos. Você também parece suspeito. E a motorista também. Ela é a líder. Onde está sua filha? Ei! Ei! Hello there. So in this video I'm going to tell you about the WordPress. So what is WordPress and how you can start WordPress? If you are a beginner and you don't have IT background, you don't need to worry about that. This video is for you guys. Okay, so first of all you need to understand what is hosting and what is domain. I'm not going to tell you about the complete definitions of it. I just want to make you understand. Okay, so first of all, what is hosting? You can say hosting is a storage where your website will be stored somewhere in this world. Okay, and what is the domain? Domain is the name of your website, like youtube.com. youtube.com is the domain. Okay, its hosting is somewhere else in the world. Okay,
So you don't need to worry about the hosting. What is the domain? I already explained. Okay. So first of all, welcome to WordPress. So if you are a beginner, so obviously you don't have the domain and you don't have the hosting and you don't want to pay for it. Okay. So you need to learn to it and you need to practice in your local computer. So how you can do that, I'm gonna tell you about that. First of all, go to your Google Chrome or any browser you are using right now and type local host WordPress. Okay, so this is the second website, local WordPress development made simple. Okay, go to that website and you can see there is a button called download for free. Click on that button and this form will pop up. So to fill that form, first of all you need to choose which window you are using right now. So if you are using Mac, Intel, Mac, Apple Silicon, Windows, so Linux, and anything you are using, so select that option. I'm using Windows, so I'm gonna select this. Type your first names, last name, and choose your organization type. You don't have organization, you are a beginner and you just want to practice in your local computer, so you need to choose the other. Okay, and type your work mail, and if you click on get it now, the software will start downloading. Okay, I think it is a 700 MB software, so I already downloaded it. Okay, so you can download it now. When you download it, install it, and you can see this type of interface. Okay, not this type, you will see the plus button. Okay, when you type the username and your password, you will see the plus button. Click on the plus button, create a new site, click on continue and type any name for your website. Like my name is Salik, so I created the local host with the name of Salik. You can create with the name of Adam or anyone you want. Okay, choose any name, click on continue. Okay, there is a two option appear, preferred and custom. Click on the preferred option and click on continue. And this will ask for the username of your website and your password and the email you already registered on that form. Okay, and type just a username with the admin or your name and select a password and type your email you already registered on that form. Okay, and add a site, so your site will be edited. Okay, and you will see this type of interface after that when you created this. Okay, so basically this will create the local host in your computer. You don't need to buy anything, and if you already have the domain and the hosting, so you don't need to do that. You need to just skip that part. Okay, and after that, you click on that WP admin. There is two option, WP admin and open site. Click on WP admin. So we want to be a developer, so we need to access the backend of the website. Okay, if you click on open website, so there will be nothing. We already know that. Okay, so we need to access the backend. Click on WP admin. It's already accessed the dashboard of the WordPress, but when you click on that, it will ask for the username and password. So you already created previously. Okay, when you type that username and password and click on login, so you will see this interface. This is the dashboard of the WordPress. That's all. Okay, now you don't need to worry about the hosting, and now you don't need to worry about the domain. Now your local computer is your hosting and your local computer is your domain. Got it? Okay, so first of all, you need to understand what are the major and important things you need to do first. First of all, we need some plugins. Plugins are those things which give us functionality to create our website. Okay, like I'm giving you an example. For to create the website, and we are beginner, we don't have any coding knowledge,
So we need a page builder where we can just drag and drop the things, and that will be easy for us to create. Okay, so go to the plugins and click on add plugin. You can see there are the bunch of plugins, but we need the page builder. Then the famous page builder and easy to use is Elementor page builder. Okay, Elementor. You can see the in the first row, the first plugin is Elementor website builder, more than just a page. Oh, that's a page builder. Okay, so I already installed that. You need to install that plugin and activate it. Whenever we install the new plugin, we need to activate it. Okay, after the activation of that plugin, this plugin will work. Otherwise, it will just install in your website and it will not work if you don't activate it. Okay, so first of all, we need the Elementor page builder. So if we install the Elementor page builder, so you can see there is the option called Elementor. Okay, and where it will work in our pages. I can guarantee you, if you can watch all this lecture to the end, so you will be able to create the one page business website of any business. Okay, it's very simple. I'm not gonna complicate the things. I'm just explaining one by one. And if you practice these things again and again on your local host, so you will become a developer in a week. I can guarantee you. Okay, so you don't need to worry if you don't have a previous IT background or not. So click on the pages and add new page. Okay, click on add new page. So first of all, we need the home page, and you can see there is already a home page. So first of all, we delete that page and create a new page, which is called home. Okay, and on the top right corner, you can see there is a publish button. Click on that button and then publish it. So the option will pop up that like view page. So we didn't do anything on our page, so it will appear nothing, obviously. Okay, so first of all, we need to edit that page. Okay, from the backend of our website. So you can see there is a edit with Elementor button. Click on that button, and this is the page builder. And on the left side, there is a bunch of options, bunch of elements. These are the elements which we will use in our page to create the website, to fulfill our need. Okay, but this is where the page alignment is very small. So what we need to do, first of all, we need to adjust the page. Okay, like click on the setting. First of all, hide the title, and there is a page layout. Click on that and Elementor full width. Okay, now the full width of that page is our under control. Okay, if we put anything in it, it will show us in the full width. Okay, so these are the layout, container and grids. Okay, these are the basic elements of the Elementor. These are the pro element, and we don't have pro, so we're not gonna use this. Okay, and these are the general elements of the website. Okay, we don't need to know all of that element. We just know the some basic elements that we will use in our page and create the basic website. Okay, so we are new, we are beginners. We don't need the depth of that website. We just need to create the website at any way, at any cost. Okay, so first of all, we need to just create the heroic section, or you can say the slider. Okay, or there is some other name of this, or you can say the banner of the website. Okay, so how we can create this? Click on that plus button, and it will ask from us flexbox or grid. ठीक है? Okay,
So we choose the button flex box. Okay, and the first one, because we are creating the heroic section. Okay, in heroic section, obviously we need edge to edge picture. Okay, we don't need the picture on the center of that page. Are you getting my point? We don't need the picture on the center of that page. We need edge to edge picture. Okay, I'm gonna show you. If we just put the picture on the center of the page, it will look weird. Like, just there is an element called image. Okay, drag that element and drop here. Okay, and upload that image. Okay, select that image and it will look weird if it is not looking like a slider. Okay, it is not looking like a heroic section. If you don't wanna create the slider, it is not looking good. Okay, so how we can create the heroic section? Just delete that. Just click on plus button and go to flag box and select the first option and go there, edit container. After the plus button there is a edit container, click on that. Okay, and you can see there is layout, there is styles. Okay, background type, click on the classic option, select choose image and choose that image, and you can see now our image is edge to edge of that display. Okay, like a heroic section. Heroic section must be look like this, should be look like this, otherwise it will look so weird, so weird. Okay, so our image resolution is not very large, so it is showing two images. We upload the one, but it shows the copy of that image. So first of all, what we need to do, click on that edit button, edit container again. Okay, go to layout and adjust the height of that image. Okay, adjust the height. Like, I'm thinking like this is the best height of the heroic section. Okay, so it is two images, so how we can make it into one? Click on the styles and now you can see there is four option: position, attachment, repeat and display size. First of all, what is the position? Position should be center and uh, leave that two options, attachment and repeat. Go to the display size and go to the cover. Okay, now the image is one. Okay, if you choose the top center, okay, it will look like this. If we choose the top right, bottom center, it will look like this. Okay, you can choose any images. Basically I prefer pixabay, pixabay.com. You can get many images from there, like from different sizes. Okay, first of all, how we can create the slider? Okay, if we don't want to use just one picture for the heroic section, so what we can do, how we can create the slider? Download it. Okay, download bunch of images, like 2 3 images for the sliding. Okay, it download it, download that image. Okay, so now we have three images. Okay, go to your website and go to your edit container. Click where previously we clicked on the classic button. Now we will go for this slideshow. Okay, click on that slideshow. Go to add images. So we don't have images right now. So click on upload files, select files. These two images we just downloaded yet. Okay, so select these three images and create a gallery. Okay, so insert images. You can see after 500 milliseconds the next slide will appear. Okay, and it will have fade effect, slide right. What is the slide right effect? Okay,
You can see after 5 milliseconds. This is a slide right effect. I prefer this one. Okay. You can adjust the speed of your slides from here, and you can also use scan burn effect, which I really like. Okay. You can see the images coming out. All the images will come out. Okay. And we need some text here. Okay, so what we need to do, click on the that plus button, go to we are using the elementors element. Okay, so go for the element and pick that heading and drop here. You can see add your heading text here. So what is the heading? Welcome to WordPress. Okay, but you can see it look weird. It is looking like on the top of the slider, but we need in the middle or left or right, wherever we want, and we need it in the center. Okay, we don't need in the left corner. So this is the heading. Click on that, go to styles, and the second option is center. Click on that, it will appear in the center. Got it? It's very simple. It's very when you just practice it, so you will see in every element you can adjust it, adjust the alignment of that element. Okay, so we need it in the center. So what we can go, what we need to do? Okay, so there are many different options. When we practice that, we will see we have a lot of options to move the element and move the element from top to bottom or left to right. So first of all, go to the elements and type spacer. This is spacer. Drag the spacer on the top of the heading, and we will increase the size of that spacer, so our heading in the middle. Okay, that is the easiest way. I'm showing you the easiest way for the beginners. But you wanna change the color of that heading and you wanna increase the size of that heading. So what you need to do, click on that heading. So there is a option you can see edit heading. There is go to the styles and go to typography. Okay, there is a size option. You can increase the size as you want. Welcome to WordPress. Like I prefer 70, so welcome to WordPress. Okay, you can transfer all w- uppercase. Okay, so all the alphabets are uppercase now. What are the style? Normal, italic. Okay, and just ignore the decoration. We don't need the decoration in it. We can also adjust the line height if there will be two lines, so you want to create space on it, so you can just use this line height option to increase the space between the two lines. Okay, letter spacing, you can increase the space between the letters, you can see. Okay, and word spacing, space between the words, like welcome is one word, two is the other word. If you want to increase the word spacing, so we will use that option. Okay, so this is the typography, and we also want to change the color of that heading because it's look weird. So why don't we use the white color? Okay, just hold that, but hold that sign and drag it to the left top corner. You can change the color from there. Okay, so your slider is ready. You can see how easy to make the slider on the WordPress website. You don't need any previous experience. You don't need coding knowledge. You don't need any experience for that. This is very simple. Okay, and this look very amazing. Okay, so after that we need to create different sections. Okay, this is the first section of our page. This is the heroic section, the slider section of our page. The second one, we want to create a different section, like
any section we want. In left corner I want an image, and on the right uh, box I want to create a heading and add I want to add some text. Okay, so what we need to do, just click on that plus button, go to the flex box, and you can see there is a divided two boxes. Okay, click on that. Yeah, you can get two boxes here. Okay, in the left box I need an image. Okay, need an, for example, I need a heading for the next section. So what we need to do, just click on that plus button, go to that plus button, click on flex box, and just select one. So you can get another section. Here just drag and drop the heading. Okay, so heading is, for example, about us. Okay, go to styles and align that heading, and after that I need some text for about us. Okay, so go to that elements, and there is a text editor. Drag and drop below the about us. Okay, so this is the text, and now now we can adjust the alignments. Okay, alignments is very important, but how we can adjust it? Like that about us is really close to the heroic section. I need some space in there. So what I need to do, uh, there are many options I have. I can use spacer here like we use in the above section. The other thing is when we click on edit container, I can go to advanced and I can put margins or padding in there. Okay, padding is inside the box, margin is outside the box. Okay, so this is a white background, so I needs margin. Okay, from click on that, this is basically collectively use the margin and padding. So we don't want to use the left and right margin, we just want to use the top and bottom margin. So just click on that button, and for top I need 50 margin, and from bottom I need 50 margin. Okay, so now you can see, just click on that button, hide panel, and you can see our heroic section is ready. Now about us is there is a space between uh, these both sections. Okay, so now we need some text from about us. So for example, it is just an example. Okay, so don't use the same text, use another text for it. Just click on that, so you can see there is some text, and I want to just uh, align these text. Just click on the center and it will look good. Okay, we can change the color of that text from text color here. Okay, I want this text black, so this text should be black. Okay, so our two section is ready. So in this next section, I just want to use picture right on the left side and the text on the right side. So what should I need to do? I just need to click on that plus button and go to that elements, and this is the image option. Drag and drop that image on the left side, and heading and text on the right side. Okay, and there is a heading, and there is a text editor on the below of that. Okay, but I need that image. So upload any random image. For example, upload that image. Okay, so I need that text between this. Okay, on the like in the box on the top, there is text appeared, but I don't like that text on the top. I need it on the mid. Click your container. Okay, container option. Okay, and you can the first thing, just don't forget about this. We have a option which is called spacer. Okay, use a spacer is here. Okay, otherwise you can use
the second option is padding, like top 50 padding. There is 500. Okay, there's a padding option we have. Okay, and the third option is, let me show you the third option. Click on your container and not that container. Yeah. Okay. We click on that container and we can see there is a option of width. We can increase the width. Okay. Like if we need small image on the left side and the text on the right side, but on the big box. Okay. So this option is for this, but I don't want this option. 50 is the best. Okay. So this is the 50 options. Okay. This is box and this is okay. So I don't see the third option. I think the WordPress is updated and it just remove the third option. Okay. So we don't need to worry about that. We can use spacer for that. Okay, use a spacer on the top and use spacer like to make the text happen on the middle. Okay, and I wanna change the background of that third section. Okay, first of all, I want it in the full width. Okay, it will look more cool, and we should increase the size of the spacer. Okay, now how it will look like? It will look like this. Okay, but it's looking weird because we don't have a color in the background of the third section. So we need to put the color. How we can put that? Just click on the container, go to the styles, and put some color in it. Okay, don't upload the image. Okay, put some color in it. Like I think this color is good. Okay, now check. Okay, this is how we can create our third section. So we can create many sections as we want, but I'm just trying to show you how you can use the elements, different elements, and how you can adjust that elements to look clean and look better for it. Okay. Now uh, I can use many different plugins which will just provide us the complete sections. We don't need to create this, but for the beginners, you need to know how you can edit those sections and how you can create the new ones. Okay, this is the simplest way I can explain to you, and you just need to practice it again and again so you will be able to create the first page of your website. Like if you need another section for contact us. Okay, but uh, previously I said we need plugins for functionality. So we don't have any plugin for the form. Okay. So for this, we need a plugin. Okay. And if we don't want to use the form plugin, we need the Elementor Pro, which is, I already told you, is not free, it's paid. Your client will buy for you. Okay. Because we will work with our client, so he will pay for the plugins obviously. But for this, I'm not going to use the uh, you can say contact forms or gravity forms, different plugins for the forms. I prefer Elementor Pro. There, so when we use that, a different option will appear here, a different element will appear here, which called form. So we just drag and drop that form here. So our contact form will appear automatically, and we can just add it and we can change the name of the fields, and we can
change the color of the text of the button. We can animate that button. We have actually bunch of options here. So now you are able to create different sections, like you can add images, you can add headings, you can make the image slides. Okay, for example, if you have a video and you wanna put the video on your website, what you need to do, you need just drag and drop that video options here. So this will ask for the link of that video, the like you can see there is a YouTube video is uploaded on the YouTube, so you just need to copy that link. For example, it's a YouTube and I wanna appear that video on my website. Okay, so what I need to do, select the YouTube which is default and paste that, so our video will appear. Okay, this is very simple and you can add the heading on it, like click the first and drag and drop the heading and make that heading in the middle and change the name of that heading is video or videos, or you can give the margins like top 50. Use the same margin for every section. Okay, top 50 and bottom 50, so you can see there your other section is appeared. Okay, and I'm gonna tell you about the other basic plugins also. So what are the other plugins? I already explained the header, image, text editor, video. What is button? Button, if you wanna create the button like this, okay, click here and if you can redirect that button to some other page. Okay, click on that button and give that link page, so it will redirect your website to that page. All right, this is the other option and you can align that on the middle. Click on the styles. Okay, and there is left, center. What is the position? I need it center. Okay, so your section will look like this. Okay, for the third section, what you need to do, for example, I need two boxes for that. Okay, and I need the same color behind that. Okay, so this is the color. We just need to copy that color and go to that section styles, click on the background classic, go to color and paste here, so the same exact color will appear here. Okay, so it will look professional if you use the same color. Okay, but we need to follow the instructions of our clients. If they want us to use a different color, so we need to follow them. So I'm just personally recommending you to tell your clients to use the same colors, for that, because if you use the same color your website will look so clean. Okay, so let's see the other widgets. Okay, there is a divider. Okay, when you use that, there is a line. For example, if you just put some heading and you want to divide it, so there is a heading and this is a divider, and after that you can put some text below that. Okay, this is the divider. You can increase and decrease the width of that element. Okay, all right. And the next one is Google Maps. If you want to show the Google map on your contacts page or your header or bottom, so you just need to put that here. Okay, so this is the default address. You can change the address and you can increase the size of the Google map and you can zoom the address as well. Okay, so this is your third section. And one important thing for you guys, like, this is the colored section. Okay, so don't give the margins, give the paddings. Okay, paddings for inside the box. If you provide the 50 padding, so color will go further. Okay, if we use the bottom 50, so color will
go below. Okay, you can see it's good. Okay, and now go for the other section as well. So these are the icons. Okay, so you can change the icon, you can upload the icon from uh, uh, from your computer. Okay, you can upload any image from there, or you can download different icons from the internet. Okay, you can use those icons, but if you click on icon library, there are the default icon there. Okay, there are a bunch of icons, so you don't need to find another icons for that. Okay, these are the basically basic elements of the Elementor. Okay, and we don't have pro, and these are the general. If you want to create the tabs, if you want to create the accordion, if you want to create the image box, you can just simply drag and drop that elements on your website, so you can see how its functions, and its functions are fully uh, controllable. Like some of elements are limited control. Okay, but most of the icons are fully controlled, so you can edit anything from that elements. Okay, these are the some different elements. If you want to use some codings in your website, so you just drag and drop that HTML and use that HTML code here. All right, so this is basically the first lecture, the total free course of mine. Okay, and actually I want you to create the one page, one single page business website for your client. So this is the very simplest way you can create business. In the next lecture, I I will show you how you can create this section with the plugins. Like it would be so easy for you guys, but you need to practice that again and again. So uh, you will need to know how you can edit that images or text, that where are those options, how you can change the color of the background of the text, how you can create spaces, when you will have to give margins, when you will have to give padding. So just practice that once. So if you have any question regarding this, just comment below, and in the next video I will definitely tell you how to resolve that issue you are facing. Okay, so take care of yourself. See you in the next video. Bye bye. So guys, in the end of this lecture, I'm going to give you some tips and tricks which are very important for the beginners. So just accept it, we are beginners, so we will do mistakes. We will do many mistakes from the start. The main mistake is we just by mistake close our browser. Okay, so some people create panic that we lost our work. So we don't lose our work. We just click on that local software we installed previously. Just click that and open that up. Okay. So you can see there is a site I have already created with the name of Salik. You had created with different names, so the procedure are the same. We will get do button, WP admin, and open site. Click on WP admin, and it will directly take to your site which we already created in the local server. All right, so, and the most important thing I'm going to demonstrate you, which is install new plugin, which is not present in the WordPress database. So how we can install new plugins? Just click on plugins. When what you need to do is click on add plugin and upload plugin. Choose file, which file you want to upload. For example, I'm gonna upload WP Rocket. This is the plugin for cache, to clear cache. If you feel like your website is very slow, and what you need to do is to just remove the cache and just remove the unused codes, and they just remove all the
extra things from your website in simple words. Okay, when you install the plugin, you need to activate it, otherwise it won't work. I installed that plugin WP Rocket. You can see on the top of our website, this is WP Rocket. I just need to click on clear cache. So my cache is cleared. It just take 2 or 3 seconds to clear the cache of your website, and your website will work perfectly. Sometime you will get some problems in your plugins and your site won't work properly. So your most of the time your error will sort by cache, clear the cache. Okay, so from this you can install the new plugin on your website. And the other most important thing, when you have create any section in your page, like we were creating that page. So this is the page we were created. Okay, these are the different sections. So first of all, when you make any edit, like I'm gonna change the color of this heading black. Okay, so you can see there is a publish button. Whenever you will make changes, don't forget to publish it. Just click on publish and you can preview your page, and this heading is black. All right. After creating each section, you just need to publish it. So your work will never lose. Okay. So the main question is how you can start building the website. Now you know that how to install the plugin, how to install the page builder, how to create pages, okay, how to set margins, how to set paddings, how to change the colors, how to divide boxes, how to make large boxes, how to make small boxes, how to make the section in full width, how to make the section in boxed, how to change the alignment of the text and headings. You know all the basics things of the WordPress if you watch all the previous lecture, okay? I'm talking about this lecture. This is the first lecture for this course. Okay, so how you gonna start your website? Start building website. Just pick any website, any simple website, any business website, so you can follow that and create the same. Okay, for example, uh, this is my website btgroup.net. Okay, this is the website. Actually, the net is slow, so that's why uh, it will look like gray in the start. Okay, so this is basically the header, the home, about us. These are the pages. I'm gonna explain you what should website look like. So this is the header. We will talk in the next lecture about header and footer, but uh, you need to get some idea. So these are all the pages we just created in the page section. Okay. So these are one, two, three, four, five, six. These are the pages, and these are the other pages as well. But I set those pages as a sub page of that investment. Okay. So first of all, this is a slider. All right, and this is the divider. So it will look fancy. We have many options like go to our slider, click on styles, and click on shape divider. You want the shape on the top of the slider or bottom of the slider. So obviously bottom of the slider. So we have different options like this, like this, like this. Uh, you need to just check all the different options. So which one you like more, you can set the width and height of that divider. Okay. So from this you can set your shape divider and just publish it.
and when you just click on preview, so you can see it is working perfectly.